ఈరోజు మనం స్ట్రాబెర్రీ లస్సీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. దానికోసం ఒక కప్పు స్ట్రాబెర్రీ తీసుకొని దాన్ని ఫస్ట్ మెత్తగా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్ట్రాబెర్రీ ప్యూరీలో ఒక 1 కప్ పెరిగేస్తున్నాం. 3 స్పూన్స్ షుగర్ వేసుకోండి. మీకు కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక జ్యూస్ జార్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకోండి. ఇందులో మనం ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టుకున్న స్ట్రాబెర్రీ లస్సీ వేస్తున్నాము. సమ్మర్ స్పెషల్ స్ట్రాబెర్రీ లస్సీ రెడీ అయిపోయినట్టే.